Next day, Irina visits her grandmother to learn how to make doenjang, soybean paste. Now, only a few Korean Russians make doenjang themselves. Это у нас все продукты, да, которые будут, из чего будет сделано doenjang, да, получается? А это вы покупали? Нет, или это сами делали, да? Ага. А из чего это сделано? Зеленую бобу. Я все делала, у меня не осталось. Зеленую бобу сначала надо ее варить, ну, так, чтобы она мягкая-мягкая была. Потом через мясорубку пропускаем. Doenjang looks easy to make because it only uses a soybean powder, water, and salt. However, it takes a lot of time and effort to boil and dry the soybeans. In Korea, meju is immersed in soy sauce. Here, however, doenjang is made by adding salt water to the soybean powder and fermenting the mixture. Мы оттуда то, что выходит, и лепим. Шарики лепим. Не лепешки такие, вот такие шарики. Сильно-сильно надо лепить. А утром опять снимаю. Это утром снимаю. Опять целый день оставляю на солнце. Опять вот так 4 дня я вот так. Irina makes doenjang for the first time today. Хватит, да? Вот соль. Это значит, на 6 вот таких чашек нужно одну. Это что сама? А воды сколько? Ну, я... вы на глаз, да? Да, на глаз. The taste of doenjang is determined by the quality of soybeans, fermentation, and the ratio of salt and water. Salt protects the mixture from germs. After 18 months in an airtight container, doenjang will start producing its rich flavor. Вот и за все это время, вот пока мы росли, мы кушали готовый doenjang всегда. Брали сырой doenjang, и дома его даже, когда жарили, когда делали горькие, как gochujang. А сегодня я вот впервые попробовала это все замесить. И думаю, действительно, это очень трудоемкие, ведь трудоемкая работа, это надо очень много, длительный процесс пройти, чтобы вот дойти вот до этого состояния, вот когда уже можно его замесить. И то, как говорит бабушка, после замеса нужно еще полгода подождать, и тогда только можно его употреблять. Вот в связи с этим опытом сегодняшним, я думаю, действительно, это вот нужно вложить душу. It's a food that requires time and devotion. Grandmother learned how to make it from her mother-in-law a long time ago. Ну, конечно, свекровку я вспоминаю, свекровку. У меня мать рано умерла, моя мама, родная мама. Свекровка все это научила, а мама рано умерла, поэтому я ничего не знала. И вот все от свекровки научилась. Торади, 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 побун도 100번 젠도 약 торади. A warm bowl of doenjang soup and rice was all that the Korean Russians needed to overcome the loneliness of living in a foreign land. It also reminded them of their homeland, far away. From Korea to Russia to Uzbekistan, none of them asked for this. В середине Байкала там мост это разрубили. Половина людей в реку ушли, половину выжили. Вот в том числе и я выжил. In 1937, Korean Russians were displaced under the accusation of spying for Japan. 25,000 died,
and the rest lived in extreme poverty. Потому что переселение совершалось очень в короткие сроки. И, скажем, для Узбекистана, для подготовки приема такого большого количества людей, это примерно 90 тысяч человек, был всего отпущен месяц. И в течение месяца мало было что приготовлено. Особенно очень было мало жилья. Поэтому людей поселяли в конюшни, людей поселяли в всякие сараи, там, любое малопригодное жилье, да, вот туда, значит, поселялись корейцы. Away from home, all that awaited them was barren wilderness. Hungry and cold, they had to do whatever it took to survive. To Kim Vladimir, a second-generation Korean-Russian writer, most of his childhood memories involve his parents' back-breaking work in the fields. (37년도에) 우즈베키스탄에서 벼농사를 많이 했어요. 좋은 썰은 벼농사 장소 보면 60%가 우즈베키스탄에 있었어요. 그래서 저도 여기 왔을 때 여름에 3개월 동안씩 가서 일을 했어요. 농장에서. 그 벼밭을 가정마다 다 나눠주는 거예요. 책임 맞게. 그래 가을에 가서 수확을 다 받은 다음에 거기서 다 계산이 나오는 거예요. 얼마. Even in the darkest times, Korean Russians did not give up, and they turned the wilderness into an agricultural land. Kim Byung-hwa Collective Farm holds the records of their remarkable achievements. Even the Uzbeks called him a hero. He cultivated 1,080 hectares of land in 5 years and expanded cotton and rice fields by tenfold. С 40-го года он стал председателем колхоза, 5-й председатель. И по 74-й год он 35 лет работал. За это время колхоз поднял до уровня героя колхоза. У нас в колхозе 25 героев. Поэтому первый колхоз в стране получил звание Герой колхоз. 25 героев из 120, 1/5 часть наши герои. Поэтому, и потом еще у нас культурная работа была на высоком уровне, культурной жизни, потом и колхозники жили в хороших зданиях, дороги хорошие сделали, газ провели, все такое, это все при нем было. Водопровод, газ. Korean Russians' sweat and tears made his accomplishments possible. They all shared a common goal back then, to establish a Korean Russian town in this new land. 한쪽으로서는 자랑스럽고 다르게 보면 또 슬프고. 왜냐하면 그래도 다 같이 살 때 그래도 자기 말도 풍습도 잘 지킬 수 있었고.